Okay, පුතේ අපි පටන් ගමු. Right. First of all, මට චුට්ටක් කියන්න සිංහල මීඩියම් කවුද ඉන්නේ කියලා. සිංහල මීඩියම් ඉන්න අය අත උස්සන්නකො චුට්ටක්. සිංහල මීඩියම්. වෙනෝනිත් මා විතරයිනේ නේද? Right. මේ functions and formulas තියෙන්නේ. Functions and formulas තියෙන නිසා මම මේකේ terms ටික ඉංග්‍රීසි වලින් දෙන්නම්. Right. Sinhala medium කෙනෙක් ඉන්නේ හින්දා ඒක ලොකු ඉෂුව එකක් වෙන්නේ නැහැ. terms ටික මම ඉංග්‍රීසි වලින් දෙන්න. Sinhala medium note එක මම වෙනම දෙන්න. Right? Okay. Basically electronic spreadsheets. Electronic spreadsheets ගත්තම අද අපේ chapter එක අපි ඉගෙන ගන්නේ. Today we are going to learn about so how we are going to use electronic spreadsheets for functions and formula in Excel. Not only Excel විතරක් නෙවෙයි. For this task, you can use Google Docs. Google Docs වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right. Google Docs වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Then you can use another one is Excel, Google Doc Sheets, Google Sheets, Excel, and එච්චරක් නෙමෙයි තව තියෙනවා numbers, Mac OS numbers කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I'll show you. Then LibreOffice Calc, Apache OpenOffice Calc. So all these are spreadsheet software. Right. First of all, I would like to tell you what is spreadsheet, what is workbook, and what is worksheet. You need to identify them separately. So spreadsheet. Any idea what is spreadsheet? Spreadsheet කියන්නේ මොකක්ද? Electronic spreadsheet. Yes. So can you tell me what is the sum? Something set of some. Yes, it is. We can call that. It is a software program which is used. It is a software program which is used to handle workbooks with worksheets. Mainly performs calculations, logical comparisons, and analytical reporting using graphs, charts, and tables. Right, you can write down that. Software එකක් මේ software එක handle කරන්නේ workbook සහ worksheet. Workbooks හැදිලා තියෙන worksheet වලින් I'll explain that. මම එක explain කරන්න. I'll explain what is workbook and what is worksheet. Mainly performs calculations, ගණනය කිරීම, and logical comparisons. තාර්කිකව වර්ගීකරණය කරනවා. තාර්කිකව වර්ගීකරණ, logical comparisons, and analytical reporting. විශ්ලේෂණාත්මකව report ලබා දෙනවා. Analytical and statistical reporting. Analytical, not only just analytical, you can call statistical too. Right? It's not synonym, but so methodological and comparisons and analytical, statistical reporting. Analytical and statistical reporting. Make a electronic spreadsheet. I'll give this. But electronic spreadsheet analytical and statistical reporting. So what is statistical reporting? විශ්ලේෂණාත්මකව වගේම සංඛ්‍යාත්මක. විශ්ලේෂණාත්මක වගේම සංඛ්‍යාත්මක කියන එක තමයි statistical කියලා කියන්නේ.
ඒවා කරන්න draft chart tables පාවිච්චි කරලා තමයි කරන්නේ. Finish writing හරිද? විශ්ලේෂණාත්මක සහ ඒ වගේම සංඛ්‍යාත්මක. හරි. එතකොට මොනවද spreadsheet වලින් කරන්නේ? So spreadsheet can perform calculations. ගණනය කිරීම කරන්න පුළුවන්, data organize කරන්න පුළුවන්. දත්ත සංවිධානය කරන්න පුළුවන්, data organize කරන්න පුළුවන්. Data filtering and grouping. අපිට data filter කරලා group කරන්න, තෝරගන්න පුළුවන්. Report generation. report හදාන්න පුළුවන්. Forecasting and about data forecasting about data patterns. Patterns. හරි. Forecasting කියන්නේ අනාගතය ගැන අපිට කියන්න පුළුවන්. අනාගතය ගැන අපිට කියන්න පුළුවන්. Forecasting about data patterns. Collaborative working space. ඒ කියන්නේ සමූහයක් විදිහට අපිට එකට වැඩ කරන්න පුළුවන්. Planning සැලසුම් කරන්න පුළුවන්. වගේම automating ස්වයංක්‍රීයව දේවල් කරන්න පුළුවන්. ගාන කොච්චර දේවල් තියෙනවද කියන්නේ. Calculations විතරනේ අපි දන්නේ. Spreadsheet කියවම Excel කියවම අපිට මතක් වෙන ගණන් හදන්න තියෙනවා. Not just calculations. Data organizing. We can organize data. Right? දත්ත අපිට organize කරලා සංවිධානාත්මකව සකස් කරන්න. Data filtering, grouping. ඕනෑම තෝරගන්න පුළුවන්. search කරන්න. group කරලා තෝරගන්න පුළුවන්. Report generation. වාර්තා හදන්න. අනාගතය ගැන කියන්න පුළුවන්. Collaborative working space. එකට වැඩ කරන්න පුළුවන්. කට්ටිය ගොඩකට එකට එකතු වෙලා. Planning. සැලසුම් කරන්න පුළුවන්. automate කරන්න පුළුවන්. Guiding decision making. තීරණ ගන්න, උදව් කරන්න, guide කරන්න පුළුවන්. Guiding decision making. These are the features of modern spreadsheet applications. Modern spreadsheet. Not earlier days. Earlier days mostly this calculation and organization, filtering. No. But nowadays there are more. And also can work with artificial intelligence. කෘත්‍රිම බුද්ධියත් එක්ක වැඩ කරන්න. Can work with artificial intelligence. කෘත්‍රිම බුද්ධියත් එක්ක වැඩ කරන්න. So these are the features of modern spreadsheet applications. If you think it's important, you can write down. If you can remember, doesn't matter. Otherwise, better you write down this. Can work with artificial intelligence. Krutima buddhi. Okay, so now you know about the spreadsheets and also why spreadsheets are used and features of spreadsheets, the properties, features of spreadsheets, what we can do with spreadsheets. Okay, then you need to know what is workbook. Workbook එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Workbook is a file stored using spreadsheet application and it may consist of one or more worksheets. Worksheets එකකට වැඩි ගාණක් workbook එකක් කියන්නේ ෆයිල් එකක්. ඒක හැදෙන්න පුළුවන් worksheet එකක් හෝ එකකට වැඩි ගාණක් සම්බන්ධ වෙලා. ඒක තනි ෆයිල් එකක්. In Excel, workbook will
normally get .xls or .xlsx file extension. Excel වලදී .xls xlsx කියන file extension හැදෙන්න පුළුවන් තියෙන්න පුළුවන්. So please write down that as well. These are key points. මේවා මූලික දේවල්. So after learning these key points, right, after learning these key points, we can start the practical. But before that, we need to learn the key points. What is electronic spreadsheet? කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. මොකක්ද electronic spreadsheet එකක් කියන්නේ? So what are the features and what is workbook? So please write down up to this. Actually, you have to write down here to here. Let me know once you're done. කල්ලි වරණම් කියන්න. ලියලා ඉවරනම් finish. Okay. No, sir. I accept your command. Okay. Right. So then, so finally, we need to learn what is worksheet. Right? Worksheet එකක් කියන්නේ මොකක්ද? So worksheet. Worksheet. What is a worksheet? Worksheet is a single page with rows and columns. Rows are numbered with integers and columns positive integers, right? And columns are named with English letters. Intersection of a row and column will introduce cells. The smallest data entry unit in a worksheet is a cell. Cells are identified by the column letter and row number. Okay, please write that as well. එකක් ලියා ගන්න. Right, now we know the basics, ABC of spreadsheets. So let's move and understand functions and formula which can be used in Excel. So this is very important lesson. So we are going to discuss about, so this navigation, these things are simple. You have learned this in preliminary grades, even in grade 8, grade 9, you have learned this. Podi grades වලත් ඔයගොල්ලෝ මේක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මේ sheet එකකේ හා මෙහා යන හැටි. ඉතින් මේක note එකෙන් කියව ගත්තම ඇති, මම නිකන් කියලා දෙන්නම්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට spreadsheet එකක් open කරාම මේ වගේනේ තියෙන්නේ. මේ spreadsheet එකේ last row එකට control එකයි down එකයි press කරාම අන්තිම එකට යනවා. So this is basically 10 million. 10 million එකට යනවා control down, control up එකෙන් control එකයි up එකයි first, control එකයි right එකයි යනවා last,
cell එකට XFD last column එකට control එකයි left එකේ නෙවෙයි first එකට. එතකොට control right down එකෙන් last cell එකට අන්තිම cell එකට control right down last cell. the XFD within XFD 10 million. XFD 10 million. ඊළඟට control එකයි up එකයි right එකයි ගැහුවම control up right එකෙන් first එකට A1. A1 මේකට අපි කියනවා name box එක කියලා. In the name box you have the column letter and row number name box, and this is called formula bar. So we write formulas in the formula bar. formula bar එකේ තමයි formula ලියන්නේ. name box එකෙන් තමයි අපි නම ගන්න. ඒතර මේකේ variables හදන්න ඕනේ. no need to create variables. විචාල්ලේ හදන්න ඕනේ because we can identify a cell by here. This cell is B3, this cell is D3. So let's say here you have 5 and here you have 6. If you want to add them and display the answer in F, you have to tell, hey, please add B3 here, B3 and D3. B3 D3 add kara. So anyway, in front of a formula or function, you have to write the equals. සමාන ලකුණු ලියන්න ඕන හැම formula එකක්ම හැම function එකකටම කලින්. formula එක formula by එකේ ලියන්නත් පුළුවන්, cell එකේ ලියන්නත් පුළුවන්. formula by එකේ ලියනවා නම් if you want to write this in formula bar, go here and type the equal mark, then type what is B3 plus D3. So that will also give the answer. When you press enter, that will give the answer. Here 11 is the cell content that you can see, but in the formula bar you can see what has happened. මෙතන 11 ආවේ කොහොමද කියන එකට උත්තරේ මෙතන තියෙනවා. Or you can just double click on the cell. When you double click on the cell, then also you can see the, when you single click, you can see it in the formula. When you double click, when you see the formula in the cell itself. Okay, that is the basics. Formula and functions. In functions, you have like special keywords. So if you want to do the same thing using function, you have to use equal sum. Sum is a special keyword. Vishesha vachana, vishesha keyword. Then you can give equal sum B3 comma D3. So then it will get the sum. So equal sum B3 comma D3. That will give the top. The formula, in formula it is equal B3 D3. In function, it is equal sum B3 comma D3. So that is the difference between formula and function. Both can be used to create this value. Okay, selection methods. So let's move into the selection methods quickly. To select a cell, you have to click on the cell. Right, select multiple cells, you have to drag. Select multiple cells, click and drag. Select a row, click on the row number. 7 වෙනි row එක ඕන row number එකට click කරා නම් හරි. Go and click on the 7. That will select the. Select a column, click on the column letter, column C. Column letter එක select කරත් column එක. Row number එක select කරත්. එතන column එක row එක දෙකක් ඕන. Let's say you need row 8 and column C. Row 8 column C both. එතකොට row number එකත් select කරලා column letter එකත් select කරන්න. That will select column and row both. So let's say you want to select multiple rows. Press the control key. Control key is the one. After that, you can press the required row numbers. 6. Don't release the control key. Press the control key. Sorry. First, select the first row. Isalama higher one again. Higher select kara. Control of again. Atat to na atat select kara. Control press kara again. Namayat select kara. Dahanamayat select kara. Dasayat select kara. Ekat select kara. Ona tarang it was a cool. Don't release the control. After selecting all, you can release the control. Come select the control release. Multiple rows, column select. First, you have to select the first column. Let's say B. Then, if you want to select D as well, control, press the control, don't release. Then D. Press the control, don't release. Press. So, likewise, you can select multiple. To select everything, control A. Right? Control A to select all. There are some other ways.
නැත්නම් first cell එකට ගිහිල්ලා control එකයි shift එකයි right එකයි down එකයි ඔක්කොම press කරත් ඔක්කොම එනවා. නැත්නම් control A. Okay, these are the selection methods. Formulas and functions, this you need to write. Formulas and functions. Today we are going to test that. But before you have to write, formula is a mathematical expression. And it uses cell addresses. Cell addresses and mathematical plus division, multiplication, subtraction. ඒවත් එක්ක cell addresses තියෙනවා. A1, B1, C1 එකතු කරන්න මේකේ කියන්නේ. Add A1, B1 and C1 together. මේකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? C14, D14, E14 තුන එකතු කරන්න. මේකේ ඒ තුන එකතු කරලා තුනෙන් බෙදන්න. ඒ කියන්නේ average එක. total එක ගන්න පුළුවන් එකතු කරලා තුනෙන් බෙදුවම සාමාන්‍ය එනවා. Okay, please write down this quickly. Body note එකක් තියෙනවා. ඒ බය වෙන්න දෙන්න. චූටි note එකක් තියෙනවා. මේකයි formula එච්චරයි අද note එක. ඊට පස්සේ අපි practical එකට යනවා. Right, before that we need to write about the function as well. Formula is okay. Okay, please write about function. Second function. Function is a predefined mathematical or logical. It's a predefined mathematical or logical process which is assigned to a special keyword. To special keyword. Function is a predefined mathematical or logical process which is assigned to a special keyword. Function එකක් කියන්නේ කලින් හඳුන්වලා දෙන ගණිතමය හෝ තාර්කික ක්‍රියාවලියක්. ඒකට විශේෂ වචනයක් දාලා තමයි හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. max, mean. ඒවා උදාහරණ. max, mean, count, count A, count blank. මේ function වලට උදාහරණ. ඔච්චරයි. right, okay, පස්සේ අපි quick practical එකකට යමු. So then what is worksheet, what is workbook, what is spreadsheet, so what is a cell, what is column letter, row number, how we can select, what is a function, what is a formula. Right, ඔය ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඕන. ඊට පස්සේ තව advanced ඒවා තියෙනවා, but we are not going to discuss that today about like relative referencing, absolute referencing. ඒවා කතා කරන්න ඕන. Graphs, charts, pivot charts, then goal-seek analysis. So those things, those are advanced topics. According to your level, those are advanced topics. ඔයගොල්ලන්ගේ මට්ටමට මේ නැතුව ඒවා advanced කියනවා නෙවෙයි. ඔයගොල්ලන්ගේ මට්ටමට ඒවා advanced. So we have to discuss that as well. Quickly write down this sequentially. I'll give you 3 minutes, right? විනාඩි 3ක් දෙන්නම් ඉක්මනින් ලියන්න. Right, a different experience, but let's do this using Google Sheets. So let's do small activity. Body activity එකක් අපි කරලා බලමු. Okay, I'm going to create a Google Sheet. In this Google Sheet, I'm going to put some calculations. First thing is item. Then I'm going to put the days, actually quantity. This quantity, actually, I'm going to put it to the 7 days, right? So I'm going to merge these cells. So you try to see what I'm going to do, and also you have to try
So to like create a copy of this without copying and pasting, right? This item, then I'm going to put the quantity relay from Sunday to this is not needed, sorry. Let's unmerge, merge up here. Okay, different days you are going to put the quantities to this, and then so then I'll mention the price of each item, price of each item, merge and center, price of each item. Then actually after then actually I need to mention the total of each. I'll tell how to do that, don't worry. Item, then Sunday to then price and the total. Then okay, item, let's say pencil. So here you have to mention the salt quantity, right? Salt quantity, salt quantity. So let's say, let's put some values. Here you have to, this is the price of pencil, right? Let's say 20 rupees. Price of pencil is 20 rupees. So I'm going to put the data, format, number, and I'm going to put rupees, 20 rupees. So here it should be the total and then the total price. Total and total price. Total is actually you have to add all the values. Total is equal this one plus 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 this one. This is the total, and the total price should be 20 rupees into 22, which is 440. So that is how we are going to calculate this. I have explained this one time. Now you have to apply the price එක කියලා කියන්නේ එක දෙනවා. Price එක total එක කියලා කියන්නේ මේ ඔක්කොගෙම එකතුව. ඒ තමයි total එක වෙන්නේ. මම මෙතනින් අයින් කළා දානවා. ඊළඟ total price කියන්නේ ඒකතුව price එකෙන් වැඩි කරාම එන්නේ. Okay, let me fill the other things. Pen, lunch box, price එක දාමු අපි pen එකක 30 rupees, lunch box 300 rupees, then marker pen, marker pen, say 90 rupees, right? All need to be displayed in rupees. හැම එකම rupees වලින් පෙන්නන්න ඕන. Number format එක rupees. හරි. ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ sheet එකක් හදන්න ඕන. මම මගේ sheet එක protect කරනවා. Right? මගේ sheet එක protect කරනවා මම. set permission මේක මට විතරයි permission තියෙන edit කරන්න. ඔයාලට මේක edit කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඕන මේකයි. ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඕන total price එක. ඒ වගේම පල්ලහැටත් ඔයාලා ගන්න ඕන total එක. ඒ දවසේ කොච්චර වෙළඳාමක් වෙලාද තියනවද කියන එක තමයි මෙතන ගන්න. Total say income.
හරි මෙතන ගන්න ඕනේ වෙළඳාම කොච්චර වෙනවද? පෑන් 6ක් විකිනිලා පෑන් 7ක් පැන්සල් 6ක් ලන්ච් බොක්ස් 7ක් මාකර් පෙන් 2ක් විකුණුනාම ආපු ආදායම මම මේක හිතන්න දෙනවා මම මේක පෙන්වන්නේ නැහැ අපි බලමු කවුද හිතන්නේ කියලා. ඒතර මෙතන තියෙනවා total price එක. එතකොට මට මෙතන එන්න ඕන total income එක. මේ හැමදේම විකුණුවාට පස්සේ සතියේ ආදායම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ දවසේ ආදායම. මෙතන තියෙන්නේ මුළු සතියේම ආදායම. හරි. එතකොට මේ පැත්තෙන් දවසේ ආදායම් ටික එකතු කරත් සමාන වෙන්න ඕන මේකට. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ඒ සතියේ පෑන් වල පැන්සල් වල ඒ වගේ ආදායම් එකතු කරත් මේකට සමාන වෙනවා. ඒක තමයි challenge එක. හරි. දැන් මම ඔයාලට මේ ටිකේ link එක එවන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම හදන්න මෙතන plus එකෙන්. So you have to click the plus button and your on sheet. තමන්ගේ නමින් sheet එකක් හදන්න. අපි හිතමු ඔයාගේ නම කසුන් කියලා. එහෙනම් කසුන් කියලා sheet එකක් හදා ගන්න ඕන. මේක double click කරලා නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ sheet එක බලා ගන්න මේකෙන් බලාගෙන edit කරන්න. හරි. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට sheets හදලා දෙන්නම්. මේක ලේසි. මම ඔයාලට sheets හදලා දෙන්නම්. හදලාම මම මේ link එක එවන්නම්. අකිල, හෙසඳු, කසුන්, කිසල්නි හරි ඉන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ තියෙන sheet එක විතරයි edit කරන්න ඕන. අකිල, හෙසඳු, කසුන්, කිසල්නි ලෂේන් මෙත්සානි නොනිත්මා ඔනිති සනුලි ලෂේන් මෙත්සානි නොනිත්මා ඔනිති සනුලි ලෂේන් මෙත්සානි බලන්න හැමෝටම තියෙනවද කියලා. තිමාෂා හරි කාට හරි නැත්නම් කියන්න sheet එක. එතකොට මම create කරලා දෙන්නම්. ඔයාලට chat එකකින් ඔන්න link එක මම දාලා තියෙනවා. හරි අපි බලමු challenge එක. දැන් මේක ඇත්තටම formula විතරයි තියෙන්නේ. You have only formula, not functions. Functions මොකුත් නැහැ. formula විතරයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ලේසි මේක කරන්න. headings වලට මම දාන්නම් එක පාටක්. මම මේ දාන පාට ටිකක් දාගන්න. Right. Now we can start.
මම තිමාෂාගේ තමයි පාට දාලා තියෙන තිමාෂාට වැඩේ ලේසි නෑ. වැරදිලාම දැන්. Timasha's one, I'll put a normal one, right? Okay. A link එක ආයවන්න. Right, now we can start. Let's see how we are going to do this. Let's see how we are going to finish this. I'll give you 10 minutes. Not the hack at the not the hack then. 10 minutes. Okay. නොනිත් මා යාගේ ඕකේ හරි 22 7 31යි දෙපැත්තෙන් මෙන්න උත්තරේ සමාන වෙන්න පුතේ ඕන පුතේ ඒකත් බලන්න පොඩ්ඩක් ඈ බලන්න සම් කියලා අරගෙන මේ ටික ගත්තොත් උඩින් එන එකට සමාන වෙනවා හරිනේ 90ක් නැහැ 90ක් කොහේ හරි මිසින් බලන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ සමාන නැහැ එහෙම තමයි හොයාගන්න. තිමාෂා හදාගෙන යනවා නේද? ඔනිති 31790 ඒක හරි. සනුලි තාම කරන් යනවා. ලක්ෂයෙන් කරගෙන යනවා. හොඳයි. මිත්සානි ඔව් මේ පැත්ත ටික කරන්න ඕන පුතේ. කිසල්නි එක පැත්තක් කරලා තිනවා අනිත් පැත්ත කරන්න ඕන. කිලෝ මෙච්චර ගණන් නම් එන්න විදියක් නැහැ මේ ගොඩක් ලොකු ගාණක් බලන්න ඇයි කියලා එස්සඳු Dasun හරි තව විනාඩි දෙකක් දෙන්නම් බලමු කවුද ඉවර කරන්න කියලා හරියට තව විනාඩි දෙකක් දෙන්න right මම කරලා පෙන්නන්නම් අනිත් අයත් බලා ගන්න. ඒතර මූලිකව මෙතන එන්න ඕන මෙහෙමනේ. ටෝටල් එක ගන්න ඕන අපි මේ ටික එකතු කරලා අපිට පුළුවන් equal සමාන ලකුණ ගැහුවා B3 එතකොට C3 D3 E3 F3 G3 H3 එකතු කරලා මේක ගන්න. ඊළඟට මෙයාම අහන ඔටෝමැටිකලි අනිත් ඒවාත් කරන්නද කියලා ඒක කමන්න නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ AI තියෙනවා කියලා ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස්. ඒතර මේක AI ම නෙමෙයි මෙතනදී ඇත්තටම මේ හරි සිම්පල් දෙයක්. එච්චර ලොකු AI එකක් නෑ. මෙයා අහනවා සජෙස්ටඩ් ෆිල් එකක්. ඒක ඕකේ කරන්න. චිත්‍ර ඔටෝ ඉතුරු ටික එනවා. ඊට පස්සේ total price එක හොයන්න පුළුවන් අපිට price multiplied by total. ඒකත් තාන ඔටෝ ෆිල් කරන්න. ඕකේ. එතකොට මේකේ total එක හොයන්න පුළුවන් equal එයාත් ඔටෝ දෙනවා මේක. ඇත්තටම නැත්නම් අපිට පුළුවන් K3 plus K4 plus K5 plus K6 total එක 31,790 මේ පැත්තට නම් ටිකක් වෙනස් මේ පැත්තට ගන්න වෙන්නේ වෙනස් විදිහට සමානයි 6 වැඩි කරන්න ඕන එයාගේ price එකෙන් එතකොට B3 I3 වලින් ඔය වැඩි වෙන්න ඕන. ඒකට එකතු වෙන්න ඕන B4 I4 වලින් වැඩි වෙලා. ඒකට එකතු වෙන්න ඕන B5 I5 වලින් වැඩි වෙලා. ඒකට එකතු වෙන්න ඕන B6 I6 වලින් වැඩි වෙලා. එතකොට හරි. ඊළඟට මේකත් ඕන නම් අපිට ඔටෝමැටිකලි ෆිල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා වැරදි උත්තරයක් එන්නේ ඊළඟට. එහෙනම් අපිට 775 කියන්නේ වැරදි. මොකද මෙයා මේ ටික වැඩි කළා දින I වලින් නෙවෙයි J වලින්. J වලින් නෙවෙයි වැඩි කරනවා I වලින්. ඒතර I වෙනස් නොවි තියා ගන්න ඕන. මේකට විදිහක් තියෙනවා I ඉස්සරහින් ඩොලර් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක කරන්න යන්න ඕනේ. අපි මෙතන මැනුවලි එඩිට් කරමු.
I3 මෙතනත් J නෙවෙයි I මෙතනත් J නෙවෙයි I මෙතනත් J නෙවෙයි I දාගත්ත හැටිය ඒක එනවා. හරි මේ විදිහට මම මෙතන ඉඳන් මෙතනටම මේක copy කරලා paste කරන්නම්. copy ඊළඟට I paste මෙතනත් paste කරලා මෙතනත් මම paste කරනවා formula bar එකේ මෙතනටත් paste කරනවා මෙතනටත් paste කරනවා මෙතනටත් paste කරනවා හැබැයි පොඩි adjustment ටිකක් කරන්න ඕන ඔයාලා දන්නවා දැන් මෙතන එන්න ඕන මේ මොනවාද C3 නෙමෙයි D C නෙමෙයි D එතකොට එතන D දැම්මනම් ඒ ප්‍රශ්නේ හරි එතන මෙතන එන්න ඕන E1 E4 E5 E6 එතන මෙතන එන්න ඕන F1 F F F F මම කියලා දෙන්නම් කෙටි ක්‍රම තියෙනවා තමයි මෙතන F G G G G G මෙතන H H H H මේ අමාරු ක්‍රමයක් ඊට ලේසි ක්‍රම තියෙනවා H ඒක ලබන සතියේදී කියලා දෙන්නම් H එතකොට මෙතන I ඒක වැඩි කරන්න ඕනේ sorry ඒක ඕනේ ඒක තේරුමක් නැහැ හරි ඊට පස්සේ මේ ටික එකතු කරන්න මේ ටික එකතු කරාම මේක එන්න ඕන බලමු සමානයි B8 එකතු කිරීම sorry B8 එකතු කිරීම C8 එකතු කිරීම D8 එකතු කිරීම E8 එකතු කිරීම F8 එකතු කිරීම G8 එකතු කිරීම H8 3190යි ඒ දෙක බැලන්ස් නම් අපේ උත්තරේ කොහොම තමයි උත්තරේ හොයන්නේ right එහෙමනම් අපි අද ඇත්තටම ලොකු පාඩමක් කොටසක් ඉගෙන ගත්තේ functions formulas excel right මම බලාපොරොත්තු වෙන ලබන සතියේ practical එකෙන් මේකේ relative reference in absolute reference in part එක ඊට පස්සේ සතියේ practical එකෙන් මේකේ chart part එක right ඔය ටික කරලා excel lesson එක ඉවර කරන්න එතකොට excel lesson එක ආයෙ 10 class එකේ වෙනම කරන්නේ නැහැ මොකද ඒක ඉවර කරලායි තියෙන්නේ එතකොට ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ගේ එන්න බැරි වුණ යාළුවෝ ඉන්නවනම් right please let them know that we will be doing like this මේක මම කරේත් අර mistake මට එක දවසක් කරන්න බැරි වුණා class එක ඔයාලට පරක් වෙන හින්දා තමයි මම මේක දැම්මේ හරි හැබැයි එන්න බැරිම යාළුවෝ ඉන්නවනම් මම ඒගොල්ලන්ට help එකක් දෙන්නම් I'll personally help them by doing the revision or paper class but the thing is better if you can attend this class and complete so Thursday class because this is our common practical time we'll be doing that okay then good night see you all next week Good night, sir. Thank you. Good night, sir. Thank you. Night. Good night, sir. Thank you, sir.